In their current unimaginable condition, they may have only days left to live. Hamas is using Evyatar in one of the most horrific and calculated campaigns of cruelty imaginable. A live hunger experiment. They are starving him deliberately, systematically, using his agonizing suffering as a twisted tool for their depraved propaganda. The thought of his pain, his hunger, his fear in those dark tunnels, it haunts me every waking moment. It invades my dreams. We are begging the government of Israel, the people of Israel, every nation of this world, and especially President Trump, the President of the United States, you have the power. You must do everything in your power, by any means necessary, to save Evyatar and Guy and the rest of the captives. הבן שלי ושאר החטופים משלמים את המחיר. אדוני ראש הממשלה, אתה המנהיג, ומנהיג צריך לקבל החלטות, אז קח כבר את ההחלטה, תסיים את המלחמה, ותביא לכאן את כולם. אני יודע שיש להם אוכל שם מעבר לדלת. אני הייתי מריח אותו כל יום בזמן שאני מקבל 2 כפות אורז ביום. יש להם אור, יש להם שם הכל לתת לי. ולמה? למה הם לא נותנים לי אותו? שיפסיקו לשקר לאביתר ושיאכילו אותו. כמה רוע וכמה רשע. The humanitarian aid flowing into Gaza, meant to alleviate suffering, must reach Evyatar, Guy, and all the other hostages immediately. We must not allow Hamas to wield life and death with such unchecked barbarity. To remain silent now is to be complicit in their slow, agonizing death. פגשנו את סטיב וויטקוף. למרות שהוא אמריקאי, הוא כן בא לכאן לכיכר הזאת, והיה מספיק אמיץ להביט לנו בעיניים. הוא אמר לנו, It is all or nothing. אין יותר פעימות, אמר וויטקוף. עכשיו, או שמחזירים את כולם הביתה, או nothing. ואנחנו אומרים לו ש-nothing זו לא אופציה. אני אומר לכולנו, nothing זה המשך החידלון, הביזיון וההפקרה. נפגשנו היום בצהריים עם השליח וויטקוף. וויטקוף אמר לנו בצורה מפורשת שנתניהו מחויב לסיום המלחמה. אבל אנחנו מבינים כי התדרוכים של הגורם המדיני לפני כיומיים על הסכם כולל הם לא יותר מאשר סיסמאות ריקות מתוכן. תנאי הסף שישראל מציבה אינם ריאליים וללא היתכנות אמיתית. In recent days, we were closer than ever to bringing our sons and daughters home. Negotiations were active and intense, and now they have been derailed. We will not get our children back unless the Israeli government places a real initiative
on the table. The Trump administration intervention, we see it's not going nowhere. As a rule, I always say the only way to get a ceasefire and a hostage deal is pressure on Netanyahu. So every pressure is blessed. And since now most of the pressure comes from Europe, the Palestinian state declaration and warning of sanctions, this is the angle that I want to amplify. Because again, only pressure on Netanyahu from every direction will end this thing, for the good of the hostages and for the good of the Israeli state. Today we've been seeing Holocaust views from the tunnels of the Hamas in Gaza, from the tunnels of the terrorists, and also the children in Gaza that are suffering at the same time. This country was built in order to prevent those things, and we are here mainly because our hostages should have been home a year ago, and this criminal government is preventing them, together with their partners from the Hamas, preventing the hostages from coming home. We want this war to be over. Enough is enough. Enough for the war crimes, enough for Netanyahu, enough for Hamas. It's about time to live in a normal country, in a normal region. That's it.